Hey guys, my name is Mercy Sarah. Welcome to my channel. So guys, last time ke ne ke le bontsha gore ke mixa diwati le diwati bo di-pine jale bo di-thick bleach bo di-dishwash. So today ke tlo go le bontsha gore ke di decanda jwang, ke di ntsha yang mo nthong e kgolo ke di kenya mo di-containeng tse di ka nyakang guys. So ntho ya mathomo guys gore ke yone ntho ka ya go mixa e ke 70 liter guys, and then ke scoop guys ke 25 liter, and then mme emere ke 25 liter le yone. So mo nthong mo emereng ga ngata ke berekisa for pine gel, and then mo scoopong ke bo di-thick bleach, ke thick bleach, ke dishwasher, ke bleach for now guys, because go fitlha mo a se ke mixe dilo tse tsotlhe di felele. So for now ke tsone dilo tse ke di tshela mo if go na le motho o batlang dilo tse di kgolo guys, if go na le motho o batlang dilo tse di kgolo. And then go tle mo nthong tse di nyane guys, ke 1 liter yaka guys, ke 1 liter yaka. Leina la ka la company ke Leo Mase Chemical, ke thick bleach guys, ke 1 liter. So mo di 1 liter tse ntho e ke e tshelang, ke tshela thick bleach, ke tshela bleach, ke tshela dishwasher, and then e be le di 2 liter tsa teng ke tse guys, le tsone ke tshela the same, and then e be le di 5 liter ke tshele tsone bo di-thick bleach bo di-dishwasher, and then ke be le 5 liter mo ke tshela pine gel. Seka le bona ke Mase Chemical, ke pine gel, ke 5 liter ya teng guys. Storeroom sa ka guys, everything mix, and then ke 1 liter ya teng guys, and then ke 2 liter ya teng guys. So ntho tsa teng ke a di stoka guys, ke a di stoka container sa teng se ka o bona, ke a di stoka guys, ke a di stoka. So go tswa fela mo go nna gore ke batla se kana kang, and then ke a go di stoka, ke tlo go etsa stoka sa ka guys. So ke batla dikwaelwana tsa teng le boneng gore ke dikwalo tsa teng guys, wa bona gore like ga ke e kwetse e kwalegile, ga gona gore e ka bulega, ga gona gore e ka etsang. So ke yone product ya ka guys e ke e tshwereng guys for now, because a se ke kenye dintho tsotlhe. So mo nakong e sa fediseng pelo ke tlatla ke tlo go mixa ntho tse dingwe, at least storeroom sa ka se bulegilenyana guys, at least ke kgona go mixa gantle le ntho tse jwalo. So yeah, so ntho ke kopang gore le etse guys, ke kopa gore le ordeng, ke kopa gore le subscribeng guys, ke kopa le commenteng, ke kopa gore channel ya rona re gole mmogo guys, re gole next year ka nako e re be re le ko godimo guys. Ke a le rata guys, see you on my next video, please subscribe, bye.